everyone! Today ay pupunta kami ng hospital for our last check-up and gagala na rin after. Pinapractice namin gumala with the baby girl para hindi kami mahirapan. Before kaming pumunta ng hospital ay kumain muna kami ng brunch outside. At ito nga, while waiting sa order namin ay nagising itong si baby girl kaya naunahan si maming kumain. 美味しいわこれ。これがブラックビーンズ。本当に美味しい。わあ。疲れました。社長。めっちゃ社長やで。はあ。どんな顔してんねん。初めて見た。初めて見たな。Always なんかファーストタイムやん。あなたも疲れましたか。めっちゃ違う。I'm so hungry. お腹すいた。お腹すいた。ここもいいの。なあ。Tired parents. Tired parents. 元気赤ちゃん。しゃくり。しゃくりしゃくり。おい! Good morning! Why are you crying? Good morning! Today is Luna's Miyamairi. It is a tradition here in Japan to bring the baby to the shrine when he or she turns a month old. Before we go to the shrine, we make sure na pretty yung baby girl namin. Kaya while I'm feeding her, Daddy is cutting her fingernails and checking her body temperature. It's a Luna's Miyamairi. The girl. Hi. Hi. Hi, pretty. Hi, pretty. It's hot. At dahil wala akong alam sa tradition na ito, and my husband is also not so familiar with this tradition, yung mother-in-law ko talaga ang tumulong sa amin at nag-explain sa amin kung ano ang gagawin.両方。お腹空いてんな。ああ、ごめんよ。おばあちゃん悪いな。何してんだ。